Namaste, good morning to all of you my dear students. In the last class we studied the concepts related to the human health and disease, the recalling of important points under this human health and disease chapter. So, if you take one of the important concept, it is the structure of antibody. In the previous class I said about the structure of antibody, which is having two set of polypeptide chain. So, 4 polypeptide chains, 2 are small light chain and 2 are large heavy chain. So, this is the heavy chain, this is the light chain, and these are the variable regions of heavy and light chain. So, variable region refers to these regions are unique with respect to particular antibody, and this is the constant region of light chain, constant region of heavy chain, and in this region we can observe the binding of antigen. So, antigen will going to bind to this portion, isn't it. So, as a result of that the antigen antibody reaction, neutralization of the antigen will be there after this reaction. And these are different types of immunoglobulins. I said MADG, IgM, IgA, IgD, IgG and IgE, 5 different types of antibodies are there. And here different types with respect to their structural feature of different 5 antibodies. So, this structure is important for our exam point of view, this is just for our reference. Okay. IgA, IgE, IgG, IgD, IgM. So, these are the 5 different types of antibody structures. Then we studied about humoral acquired immune system. In that 2 types, humoral or antibody mediated response, antibody mediated immunity, it is also called AMI, and the second one is the cell mediated response or cell mediated immunity, CMI. So, in the last class I said about these things, isn't it. And next during the time of organ transplantation, immunosuppressant agents are going to be given because the immune system of the recipient body will work against a newly arrived organ and consider it as a foreign particle, and there will be the problem of organ rejection phenomena. So, to overcome this thing, we are with the immunosuppressant agent implementation. So, cyclosporin kind of immunosuppressive agents are going to be given before undertaking any graft or transplant. So, here tissue matching and blood group matching is essential during the time of the organ transplantation. This one also we studied, isn't it. Then acquired immunity, active, passive, natural, artificial. Natural, artificial I said with respect to different example, natural active immunity, which are the things, artificial active immunity. So, we studied this one, and passive immunity, in that natural passive immunity. So, IgG, IgA. So, one is through the placenta, another one is through the colostrum, the breast milk to the infant, and artificial passive immunity, that is anti-tetanus serum or rabies injection, etc. Then immunization, what is meant by immunization? In that 2 types, active immunization and passive immunization. Active immunization alli now vaccination nanu helabodu alva. So, vaccination andre enu, what is the thing? So, polio vaccine, hepatitis B vaccine, DPT vaccines are going to be given under active immunization, and nowadays the recombinant DNA technology, the part of applied part of the biotechnology, play an important role in the case of this production of these vaccines in higher rate, higher percentage, higher magnitude under bioreactors with respect to industrial application in under industrial sector, isn't it. So, biomedical industries. And second one, it is a passive immunization. So, immunization against tetanus, snake venom, etc. So, during the emergency condition, the passive immunization it was going to be implemented. And next, so illivarage helidene, next allergy kuda nanu mention madidene. Allergy means what is allergens? Allergens are substances causing immune
response. So, immune response here, exaggerated immune response will be there under this allergy, is not it. So, as a result of that the fighting against the antigen will be there. So, the major allergens are mite in dust, pollen grain, animal dander, fur, even the fumes are going to have the allergy. So, during the time of allergy, remember, make a note of it, IgE type of immunoglobulins are produced in higher rate. So, the immunoglobulin E is going to be produced in higher rate during the allergy. Then symptom with respect to respiratory allergy, sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing. So, these are some of the very important symptoms under this respiratory allergy. Then allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell, and to determine the cause of allergy, what they will going to do, the doctors will going to give the patient with the or injected with very small doses of possible allergens, and the reaction is going to be studied. So, thereby they can treat the allergy. Then drugs like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. So, allergy ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾವುದು. So, here comes antihistamine drugs, adrenaline and steroid drugs are going to be applied. As a result of that, in a severe condition, it will going to reduce the symptoms of allergy. Modern day lifestyle result lowering the immunity and more sensitive to allergens. Why in these days we are with the high percentage of susceptible to the allergy? ಯಾಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೇವೆ? That is because of the lifestyle and the modern type of food items. They will going to lower the immune power of our body. Then asthma, if you take this allergy if it is not clearly cured, then it will turn into asthma. ಅದು ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. another respiratory disease. Then autoimmunity, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, rheumatoid arthritis ಅಂತ, just recalling of the point. So, here due to genetic and other unknown reason, body attacks self cells. So, it is called autoimmune disease, and example is the arthritis. See here in the figure 1 and 2, normal hand is looking like this under X-ray. If you take our palm, the X-ray palm, it is going to be like this. But in the case of rheumatoid arthritis, bone erosion of the bone in a ಸವೆಯುವಿಕೆ, ಸವೆದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಬೋನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, the position of the bones in the case of palm is going to be displaced. So, the visualization in the external way, it is like this. ಅವರ ಕೈಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಅವರ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, that is going to be altered. So, that is one of the reason why it is like that. Okay. Okay. This is about our rheumatoid arthritis and other things. So, let us continue our topic now once again. The next set of slides. Next is the acquired immunodeficiency syndrome or AIDS, HIV. So, we studied this one in a small context in the case of our reproductive health, isn't it, how to control, etc. So, detailed aspects, how it will going to spread, what is the nature of that HIV, etc., the molecule, etc. So, AIDS or acquired immunodeficiency syndrome, it is a syndrome. So, with respect to this HIV, yes, this is going to have, syndrome is the group of symptoms, make a note of it. Syndrome is not a disease, it is a group of symptoms due to different diseases. And here the acquired immunodeficiency syndrome with the deficiency of immune system. Immune system is going to have the deficiency of particular immune power and caused by human immunodeficiency virus.
So, human immunodeficiency virus or HIV is going to be one of the lethal virus and going to cause this AIDS. HIV is a retrovirus with the RNA genome. It is a retrovirus. Retrovirus refers to reverse transcriptase phenomena is there, and from RNA DNA is going to be produced. And this is the one second. This is the genetic representation or cell representation in the case of HIV. So, it is having the core protein in the outer side, the coat in the inner side it is with the genetic material. Then AIDS was first reported in America in 1981. In 1981 HIV it was first reported in America. Then transmission of AIDS we already studied in 2 days back class, but just for visual purpose I am taking it once again. So, sexual contact with the infected person, that is the one important transmission, and by transfusion of contaminated blood and blood product, by sharing infected needles as in the case of intravenous drug abuses. So, sharing of needles syringes alva adara ಮೂಲಕ drug addiction ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಮೂಲಕ HIV ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Then from infected mother to her child through placenta or through the breastfeeding etc. So, that is also possible. So, these are the transmission way from the infected person to the healthy person. How the transmission of this HIV will be there from one person to another person. So, remember the 4 important points here. Yes, just a minute. High risk of getting HIV, that is individuals with multiple sexual partner will going to have high risk of HIV infection. Drug addicts who take drugs intravenously, individuals who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother will going to have high risk of getting the HIV infection. Then HIV does not spread by mere touch or physical contact. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು HIV patient ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ HIV ಬರಲ್ಲ, and it spreads only through the body fluids. It requires one media, that is through the body fluid it is going to be transmitted, and there is a time lag from a few months to many years, that is 5 to 10 years between the infection and appearance of symptom. That is what the tragedy in the case of HIV. So, it will be there in incubation time period under the dormant nature with respect to that person's body. Then life cycle. So, in the last class I said about this one. So, HIV enters into body, 2 macrophages act as HIV factory, reverse transcriptase enzyme ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು reverse transcription ಆಗುತ್ತೆ. So, as a result of that RNA genome of HIV replicates to from viral DNA. Then viral DNA gets incorporated into host cell DNA. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, infected cell produce viral particle. HIV enters into helper T cell, that is helper T lymphocyte. Then replicates and produce progeny viruses in helper T cell, and helper T cell inactivation will be there. So, usually helper T cell, what is the function? It will guide the B lymphocyte in the production of antibody. So, production of antibody is going to be reduced here, decline of that production will be there. Then attack other helper T cells causing progressive decrease of T cells and weakening of immune power. So, day by day the weakening of the immune power will be there because of this reaction. So, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಾನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, then I given this slide also. So, Mycobacterium virus, HIV infected person suffers from infection like Mycobacterium virus, fungi and parasites like toxoplasm. Then diagnosis test is the ELISA test, enzyme linked immunosorbent assay ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and treatment antiviral drugs partially effective. ಅಂದರೆ just to increase the lifespan of that person we can implement the antiviral drugs. They can only prolong the life of the person or that patient, not going to cure the HIV. Okay.
Then prevention of HIV or AIDS. So, first controlling drug abuse. So, drug addiction in the society, we have to reduce that drug addiction. So, use of common syringes or needle is going to be avoided. So, that is one of the method to prevent the entry of HIV. And second one is educate people about HIV. So, common awareness should be created in the society, thereby we can reduce the HIV spreading, or we can prevent the society, human society from HIV attack. And use of disposable needles and syringes. Of course, nowadays in the hospital it is a common practice, use and throw type of syringes and needles are going to be implemented. So, it is already going utilized in the hospitals alva, ಈಗ already ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. Then free distribution of condoms. So, condoms are the physical barriers to prevent the entry of this HIV virus from infected person to the normal person during the sexual intercourse. So, the free distribution of condoms in the society, that will going to prevent the further attack of this HIV or spreading of this HIV. And making blood banks safe from HIV. So, during the blood transfusion, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಯಾನು ಡೋನರ್ ಇರ್ತಾನ ಅವನ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ HIV, HBV ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಫಾರ್ HIV ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ what we can apply the practices to avoid the attack of HIV. Then advocating safe sex. So, please we have to make the awareness in the society with respect to safe sex to eradicate this HIV spreading. Okay. So, make a note of these are very important points. And next is the cancer biology. ಸೊ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ cells. Normal cells shows a contact inhibition, refers to contact with the other cells inhibit their uncontrolled growth. So, it is the contact inhibition. Cancer cells do not have this property. So, illenendu contact inhibition andre this the contact between the cells will going to inhibit uncontrolled growth, uncontrolled cell division. ಈಗ adjacent cells ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, adjacent cells ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, this cell will going to prevent the division of another cell. So, that is what contact inhibition. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ cells ಅಲ್ಲಿ they will going to lose this contact inhibition. So, normal cells show contact inhibition, cancer cells do not show this property or contact inhibition property is not there. So, contact between the neighboring cells, thereby it will going to control or going to inhibit further growth or division of the cells. So, it is what controlled cell division. So, when the controlled cell division is altered, that will going to lead with the cancer. So, this is the mouth cancer ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಲವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿನೈನ್, BINIGN, benign tumor and malignant tumor. What is this benign tumor? Confined to the place of its origin, confined to the place of its origin, harmless. ಏನಿದು harmless ಅಂದರೆ confined, it is observed in particular part of the body and it will retain in there only, it is not going to be spread to the other part of the body. ಬಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಹತ್ತಿರದ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ, ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್.
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್, ಎಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೇಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಶುರು ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶುರು ಆದರೆ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೇಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ day by day. So that is what malignant tumor, it is harmful. It is not possible to cure this malignant, but benign we can cure after the surgical removal. Then what is this metastasis? So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, what is metastasis? 1 mark ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, our NEET also, okay, CET. The spread of cancer cells from one part of the body to another. Spread of the cancer cell from one part to the another part of the body means what? This metastasis word is suitable with the malignant tumor. Malignant tumor will going to show metastasis. Benign tumor do not show metastasis. There is another difference. Malignant tumor shows metastasis, ability of spreading. So spread of the cancer cell from one part of the body to the another part, that is what metastasis. So metastasis will be there in the case of malignant, whereas it is totally absent in the case of benign tumor. So ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ, ಅದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ಸಾರ್ಕೋಮಾ, ಮೆಲನೋಮಾ, ದೆನ್ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ, ಲಿಂಫೋಮಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್? ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ನಮ್ಮ CET ಇರ್ಬೋದು, ನೀಟೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ, ಮೆಲನೋಮಾ, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಫೋಮಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ, ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ. ದೆನ್ ಮೆಲನೋಮಾ, ಮೆಲನೋಮಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಮೆಲನೋಸೈಟ್. ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡರ್, ಸೊ ಮೆಲನೋಸೈಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಮೆಲನೋಸೈಟ್. ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ is a well known word, that is the blood cancer. And lymphomas, it is cancer of spleen and lymph node. spleen ಮತ್ತು lymph node ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಲಿಂಫೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಲನೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಕೋಮಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, with respect to all different competitive exams and our board exam. Okay, next one, causes of cancer. Which are the major causes of cancer? Cancer ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು? ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನು? ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನಿಗೆ, ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿಗೆ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ, ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. So ionizing radiations like X-rays and gamma rays and non-ionizing radiations like UV rays. So radiations, physical ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ionizing radiations like X-ray. So prolonged exposure of body to X-rays. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ X-ರೇಗಳು ಆಗಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So prolonged exposure of body to X-rays and gamma rays will going to induce cancer in the body. Then non-ionizing radiation like UV radiation. UV radiation ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಡನ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಓಝೋನ್ ಅಲ್ವಾ.
sunlight. So sun rays are having the UV rays, UV content alva. So alli enagutte the stratosphere, it is with the ozone layer. Ozone layer will prevent the entry of UV rays into the surface of earth. So we are not having the problem from sun with respect to UV rays. So UV radiation, if it falls on the skin surface or the plant surface, plant cell surface, it will going to cause the cancer. And second one is the chemical agents. Chemicals ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಮೋಕ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಟೆಂಟ್, ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಡಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ, ಸೇದುವುದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. 95% ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಕೋಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದೆನ್ ಕೆಫೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಫಿ, ದೆನ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, then mustard gas. So these are the major chemical agents that will going to cause the disease, sorry, that will going to cause the cancer. So idu cancer ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಮೋಕ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಈಗ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಚೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇವನೆ, ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಜಗಿತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿನ್ನುವಾಗ. ಸೊ ಆ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಗಿದ್ರೆ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಮೋಕ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದೆನ್ ಕೆಫೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಫಿ, nicotine and mustard gas, these are the major chemical constituents under this carcinogens. Then biological agent. Now biological agent, biological cell here, oncogenic viruses, viruses that will going to cause the cancer, they are called oncogenic viruses. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, oncogenic viruses. ಯಾವ ವೈರಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಂಕೋಜಿನ್ಸ್, that is C-onc ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, or proto-oncogenes, these are also going to cause the cancer. The C-onc present in normal cells which when activated leads to oncogenic transformation of the cell. ಡೈಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ C-onc ಇದೆ, C-onc present in normal cells, ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ when it will become activated, that is leading to the oncogenic transformation of the cell. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಸೆಲ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೌ? ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬಯಾಪ್ಸಿ. ಸೊ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಟ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಗ ಆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಕಟ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಹಿಯರ್ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ, ಆ ಆರ್ಗನ್ಗೆ, ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we are going to take a small piece of that suspected organ tissue and it is stained and examined under microscope. That is what histopathological study under a biopsy. Then in case of leukemia, ಈಗ blood cancer ಆದರೆ biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and the bone marrow test for increased cell count.
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೆ, ಈಗ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ inner cheek cell is removed for examination and observed it under microscope after staining. That is what biopsy process in the case of our cancer detection. Then the second one is the radiography, use of X-rays. Radiography technology implement ಮಾಡ್ತಾರೆ. Use of X-rays, CT scan, computerized tomography scan and MRI, magnetic resonance imaging, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಬ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ MRI ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ರಿಕಾಮೆಂಡೇಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಜೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. So that gene is going to be identified. It helps to prevent some cancers. Such individuals may be advised to avoid exposure to the particular carcinogens, especially tobacco smoke. So ಆ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ, we can predict that one. So such individuals are advised to avoid the tobacco related aspects. So that also can be done. So ಇದು ನೋಡಿದೆ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟೊಮೋಗ್ರಾಫಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟೊಮೋಗ್ರಾಫಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ MRI ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್. MRI ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ MRIನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then use of antibodies against cancer specific antigens. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸರ್ಜರಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇರಾಡಿಯೇಟೆಡ್ ಲೀತಲಿ ವಿದೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಹಾಕಿ. ಮೆನಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್, ಅನಿಮಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ. ದೆನ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ, ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ವಿತ್ which activate immune system and help in destroying the tumor. That is immunotherapy can be implemented. It is a recent thing. So patients are given substances called biological response modifiers. That is what example interferon. So interferons, alpha interferon alva, yes, alpha interferon is going to be implemented which activate their immune system. Immune system ಅನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ, ಈಗ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಫಿನಾಮಿನ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಿಗಾದರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿನೈನ್, ಓಕೆ, we can remove and we can cure that one because it is confined to the particular region where it is going to be origin. But malignant hagella, it will going to spread. So in that circumstance, in the first stage ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ದೆನ್ most cancers are treated by combination of surgery
radiotherapy and chemotherapy. So, combination of these three one by one combination ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿ. Okay, my dear students, we will continue in the next class. Thank you.